Dies Royal Enfield Bullet war nichts einfach nur alt. Sie war komplett am Ende. Rost überall, zur Versehen Dichtungen, ein Motor, der aufgegeben hat. Vielheiten sie stehen lassen, aber nix higher. Nix in dieser Werkstatt, higher word nix gejammert, higher word geschraut, hart, präzise und ohne Ausreden. Als, was schwach ist, fliegt raus. Als, was noch Leben hat, word bis aufs Maximum gebracht. Der Motor wird zerlegt wie ein Puzzle. Der Reinig bis aufs Metall und brutal sauber wieder aufgebaut. Jedes Schraub wird angezogen, jedes Teil bekommt die Behandlung. Die es verdient, keine Show, kein Bullshit. Nur echt Mechanikarbeit mit dreckigen Händen und eiserner Geduld. Die Bullet hat gelitten, und jetzt kommt sich zurück. Wenn dieser Motor wieder brüllt, denn nix leise, sondern wie ein Statement. Dies Maschine ist nix restauriert. Sie ist zerkrebert. Ein Royal Enfield Bullet. Neugeboren aus purem Willen und harter Arbeit.